Hi all, good morning. Our next topic is photochemistry. What is meant by photochemistry? It is the branch of chemistry which deals with the study of chemical effects induced by radiation. That is, deals with the study of chemical effects induced by radiation and which is lying in the ultraviolet and visible region. That is in the wavelength range from 2000 Armstrong to 8000 Armstrong. Okay, photochemistry എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഓർ റേഡിയേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി. That is called chemistry. That is, photochemical reaction means a reaction which takes place by absorption of visible and ultraviolet radiation. എന്താണ് photochemical reaction എന്ന് പറയുന്നത്? That is, it is the reaction which takes place by the absorption of visible and ultraviolet radiation. Ultraviolet അല്ലെങ്കിൽ visible radiation absorb ചെയ്തിട്ട് chemical reaction നടക്കുന്നതിനെയാണ് photochemical reaction എന്ന് പറയുന്നത്. And the branch of chemistry which deals with the study of photochemical reaction is called photochemistry. Okay. And these are the main points regarding to photochemical reaction. That is, first point is first point is some reaction do not takes place in the dark but takes place only in the presence of light or other some radiation. Such reactions are known as photochemical reaction, and these reactions involve absorption of light which is having specific and energy absorbance depends on the type of electronic transition. അതൊന്നും നിങ്ങൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് ദീസ് ആർ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസെൻസിറ്റൈസർ. ഫോട്ടോസെൻസിറ്റൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ്, അതേപോലെ ഫോട്ടോസെൻസിറ്റൈസർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ലേറ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ മെയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. That is, plants use solar energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. That is the main example of photochemistry. Carbon dioxide ഉം വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് C6H12O6 glucose and oxygen release ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്. It is the typical example of photochemical reaction. And what are the main difference between photochemical reaction and thermal reaction? And next is, what are the main difference between photochemical reaction and thermochemical reaction? That means thermal reaction. First point is, photochemical reaction involves absorption of light radiations. We already told. Photochemical reaction involves absorption of light radiation, but thermochemical reaction involves absorption or evolution of heat, not light. Photochemical reaction light ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. തെർമൽ റിയാക്ഷനിൽ ഹീറ്റ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. And the presence of light is the primary requirement for reaction to take place. Photochemical reaction ഒരു മെയിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ thermal reaction can takes place in dark as well as in the light. ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നടക്കാം, ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഡാർക്കിലും നടക്കാം. ഓക്കെ. And third, temperature has a very little effect on the rate of photochemical reaction. Photochemical reaction ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചാലും ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയാലോ കുറച്ചാലോ റേറ്റിനെ, ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ ഒരു വലിയ തോതിൽ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് thermal reaction കേസിൽ
temperature has a significant effect on the rate of chemical reaction. Okay, temperature depend ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് rate decide ചെയ്യുന്നത്. And fourth point is delta G, that means change in free energy. For a photochemical spontaneous reaction may be positive or negative. That means delta G change in gives energy, free energy എന്ന് പറയുന്നത് which increases in the case of photochemical reaction, but delta G for thermal reaction is decreases. That means it is always negative, it decreases. And last point is photochemical activation is highly selective. That is, the absorbed photon excites a particular atom or group of atoms which become site for the reaction. Photochemical activation എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെലക്റ്റീവ് ആണ്. ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആറ്റം ആരാണോ അത് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന് മാത്രമേ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുള്ളൂ, വിച്ച് ഇസ് ഹൈലി സെലക്റ്റീവ്. But thermochemical activation is not selective in nature. That is the main difference between photochemical reaction and thermal reaction. First, which involves absorption of light radiation, but thermal reaction involves absorption or evolution of heat. And second, the presence of light is the primary requirement for the reaction to take place, and in the case of thermal reaction, which can take place in dark as well as in light. And third, temperature has a very little effect on the rate of photochemical reactions, but thermal reaction temperature has a significant effect on the rate of thermochemical reaction. And fourth, delta G for photochemical reactions may be positive or negative, and delta G for thermochemical reaction is always negative. And fifth, photochemical activation is highly selective. The absorbed photon excites a particular atom or group of atoms which become the site for the reaction. And thermochemical reactivation is not selective in nature. That is, when light falls on matter, then reflection, transmission and absorption may take place, but photochemistry is related only with the absorption of light by the matter. ഒരു മാറ്ററിലേക്ക് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് എന്താ പറയുക ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് അതിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കാം, ചില സമയത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ദിസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇത് ഡയറക്റ്റ് അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കാം, ചില സമയത്ത് അബ്സോർപ്ഷനും നടക്കാം. അതിൽ ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മാത്രം സ്റ്റഡിയാണ്. Then the main laws for photochemistry, there are two laws for photochemical reaction. അതിനെ laws of photochemistry എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ. First law of photochemistry is called Grothus-Draper law. First law of photochemistry is called Grothus-Draper law, and second law of photochemistry is called Stark-Einstein's law. There are two laws of photochemistry. First one is first law of photochemistry or Grothus-Draper law, and second is second law of photochemistry or Stark-Einstein law. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടം ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് കൂടി പറയും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് Grothus-Draper law പറയുന്നത് which states that when light falls on substances, only fraction of incident light which is absorbed by the substance can brings about chemical change. Reflected and transmitted do not produce any such changes. എന്താണ് Grothus-Draper law പറയുന്നത്? When light falls on substance, ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ only fraction of incident light which is absorbed by the substance, എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണോ സബ്സ്റ്റൻസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി സച്ച് ചേഞ്ചസ്. അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ which states that only those radiation which are absorbed by the reacting system, only those radiations which are absorbed by the reacting system are effective in producing chemical change. ഏത് റേഡിയേഷൻ ആണോ റിയാക്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ റേഡിയേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിന് മാത്രമേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സെലക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനും എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലൈറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റും അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. കുറേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കുറേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, that is only those radiation which are absorbed by the reacting system are effective in producing chemical change. That is called a first law or Grothus-Draper law. Next, second law of photochemical reaction, that is Stark-Einstein's law, which states that each molecule taking part in photochemical reaction absorbs one quantum of radiation. That is, each molecule taking part in chemical reaction, ഏത് മോളിക്യൂൾ ആണോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നിർബന്ധമായും ഒരു ക്വാണ്ടം ഓഫ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരു മോളിക്യൂൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ വിച്ച് ഷുഡ് അബ്സോർബ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് അത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്, ഒരു മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1 ക്വാണ്ടം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, that is Stark-Einstein law states that each molecule getting activated by the light in a photochemical process absorbs 1 quantum of radiation which causes the activation. And from this law it is clear that for a reaction number of molecules reacted should be equal to the number of quanta of light absorbed. Okay, that is number of molecules reacted should be equal to the number of quanta of light absorbed. എത്ര quantum of energy ആണോ മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് അത്രയും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുക. കാരണം ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്യൂൾ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി ആണോ മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെതും അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ട ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും വിച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ. That is called a second law of photochemical reaction, that is Stark-Einstein law. That is, the substance undergoing photochemical reaction absorbs equal number of quantum of to the number of molecule reacted, then energy of photon or quanta is given by E is equal to h nu. നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണല്ലേ, എത്രയാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, E is equal to h nu, where nu is the frequency of light, lambda is the wavelength of light, c is the velocity of light, and h is the Planck's constant. It is the energy of photon absorbed by a molecule. ഇതാണ് സ്റ്റാർക്ക്-ഐൻസ്റ്റീൻ ലോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം.